Hi, this is Nagaraj. In today's video, I am teaching be form as the main verb. I mean, copular or lexical verb. బీ ఫామ్ని మనం మెయిన్ వరకు ఉపయోగించుకుంటాం. డే టు డే ఇంగ్లీష్లో కానీ మనం మాట్లాడాలంటే మనకు బీ ఫామ్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తాం అన్నమాట. బీ ఫామ్ లేకుండా అసలు మనం మాట్లాడలేం. అంటే బీ ఫామ్ అంటే ఫస్ట్ వెర్బ్ వన్లో వచ్చేసి యామ్ ఈజ్ ఆర్, పాస్ట్ టెన్స్లో వాజ్ వర్, తర్వాత బీయింగ్ టు బి 6 ఫామ్స్ ఉన్నాయి, మొత్తం దగ్గర 8 ఫామ్స్ ఉంటాయి. బీ అంటే ఉండు బేసిక్గా, యామ్ అంటే ఉన్నాను, ఈజ్ అంటే ఉన్నది ఉన్నాడు, ఆర్ అంటే ఉన్నవి ఉన్నారు. దిస్ ఇస్ ద రూల్. ఇటు మనం స్టేట్మెంట్స్లా ఉపయోగిస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ ఏ టీచర్. నెగిటివ్లో ఉపయోగిస్తాం ఐఎమ్ నాట్ ఏ డ్రైవర్. క్వశ్చన్లలో ఉపయోగిస్తాం ఆర్ యూ ఫ్రీ, వేర్ ఆర్ యూ. ఇలా ఈ స్టేట్మెంట్స్లో నెగిటివ్లో పాజిటివ్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉపయోగి ఇవన్నీ కూడా మీరు కాన్వర్జేషన్లో నేర్చుకోవాలి. అంతేగాని ఇండివిజువల్గా ఐఎమ్ టీచర్, ఐఎమ్ నాట్ టీచర్, ఆర్ యూ టీచర్ అని అనుకోండి మీకు గుర్తున్నది. కాబట్టి తప్పనిసరి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు పాటించాల్సిన నియమం ఏంటంటే ఈ పదాలని మీరు కాన్వర్జేషన్లో నేర్చుకోవాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్ యూ ఫ్రీ అంటే ఇది ఎస్ అన్న క్వశ్చన్, ఎస్ ఐఎమ్. వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ గుంటూరు, డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. అలా విధంగా ఈ బీ ఫామ్ని కరెక్ట్గా మనం నేర్చుకుంటే ఇది స్టేట్మెంట్లో కానీ క్వశ్చన్స్లో కానీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడినట్టే. కాబట్టి ఇదన్నీ కూడా మీకు కాన్వర్జేషన్స్లో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మీ డీటెయిల్స్ అక్కడ ఇవ్వాలన్నా కానీ, హౌ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్, అదేవిధంగా మీ ఏజ్ గురించి చెప్పాలన్నా, తర్వాత టైం గురించి మాట్లాడుకోవాలన్నా, మీ యొక్క ఫీలింగ్స్ గురించి చెప్పుకోవాలన్నా, ఇట్ ఇస్ రైట్, ఇట్ ఇస్ రాంగ్, మన రిలేషన్షిప్ మనం ఏం కలిగి ఉన్నామని చెప్పాలన్నా కానీ, ఒక ఈవెంట్ అక్కడ ఉందని చెప్పాలన్నా కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు నా పార్టీ ఉందనుకోండి, దిర్ ఈజ్ ఏ పార్టీ అని చెప్పాలి నేను. అదేవిధంగా దిస్ ఈజ్ మై బ్యాగ్ అని చెప్పాలి. అంటే నా పొజిషన్ ఏం కలిగి ఉన్నాను, ఇట్ ఈస్ రైట్, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. అదేవిధంగా మన టైం కానీ, తర్వాత ఇలా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ చెప్పాలంటే మన బీఫామ్ కావాలి. ఈ బీఫామ్ తర్వాత మనం ఇప్పుడు కూడా బీఫామ్ మెయిన్ వరకు ఉన్నప్పుడు బీఫామ్ పక్కన మనం నౌన్ ప్రేజ్ కానీ, అంటే నామవాచకం ఐఎమ్ ఏ టీచర్, యాడ్జెక్టివ్ కానీ ఐఎమ్ హ్యాండ్సమ్, ప్రిపోజిషన్ కానీ ఐఎమ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, యాడ్వర్బ్ కానీ ఐఎమ్ అప్ స్టేర్స్. ఇక కొన్ని నౌన్ క్లాస్ కూడా వస్తాయి. అంటే వాట్ ఐ వాంట్ ఈజ్ యూ వాంట్ అని, అది వేరే అది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం బీఫామ్ని మెయిన్ వర్బ్కి ఎలా ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ యామ్ అంటే ఉన్నాను, ఈజ్ అంటే ఉన్నది ఉన్నాడు, ఆర్ అంటే ఉన్నవి ఉన్నారు, ఇలా ఉంటాయి. కాబట్టి బీఫామ్ మనం కరెక్ట్గా నేర్చుకోగలిగితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టైం చెప్పాలనుకోండి, మన బీఫామ్ తప్పనిసరి కావాలి, ఇట్ ఇస్ 5 o'clock. అదేవిధంగా ఈవెంట్స్, ఫెస్టివల్స్ గురించి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలంటే మనకు బీఫామ్ కావాలి. కాబట్టి బీఫామ్ ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్ ఉపయోగిస్తాం. అదే బీఫామ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ అనుకోండి, కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఐఎమ్ రీడింగ్ ఎ బుక్, ప్యాసివ్ వాయిస్లో ద డాగ్ వాస్ కిల్డ్ బై హిమ్ ఉపయోగించుకుంటాం. కొన్ని ప్రేజెస్లో ఉపయోగించుకుంటాం, ఇడిమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఫ్యూచర్కి ఇట్ ఈస్ బౌండ్ టు హ్యాపెన్ అని, అది వేరే, అది మనం తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం. కాబట్టి బీఫామ్ను మనం కాన్వర్జేషన్లో మీ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలంటే హాయ్ మై నేమ్ ఇస్ రాజు. అదేవిధంగా ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఈ దిస్ యువర్ పెన్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ నో ఇట్స్ నాట్. ఇలా బీఫామ్ అంతా మనం కాన్వర్జేషన్ ఎలా ఉపయోగిస్తాం కరెక్ట్గా వింటే మాత్రం మీకు వచ్చింది. దీంట్లోనే మీకు ఆ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉపయోగిస్తారో మస్తు ఉంటాయి అనమాట. కాబట్టి ఈ కాన్వర్జేషన్స్ మాత్రం కీప్ వాచింగ్ దిస్ బీఫామ్ సో దట్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ వెరీ వెల్. ఓకే, లెట్ us get into the conversation. Page 2, Unit 1, All About You. Lesson A, Hello and Goodbye. 1. Getting started. B. Listen. Are Matt and Sarah friends? How about Rob and Sandra? Good morning, Sarah. How are you? Good. How are you, Matt? I'm fine, thanks. Hello, I'm Rob Jones. Hi, I'm Sandra Davis. Nice to meet you. Nice to meet you. Page 3. 2. Building vocabulary. B. Read the conversations and check the correct responses. Listen and check your answers. 1. Goodbye. Have a nice evening. Thank you. You too. 2. Hey, Oscar. How are you? Good, thanks. 3. See you later. Okay. Have a good day. 4. Hello, I'm Emma.
Nice to meet you. 5, Good morning. Hi. How are you? 6, Good night. Have a good weekend. Bye. See you next week. Page 4. Lesson B. Names. 1. Saying names in English. A. Listen to these people give their names. 1, Hi, I'm Liz. Liz Kim. My first name is Elizabeth, but everyone calls me Liz. 2, Hi, my name is Don. My full name is Don Allen Ray Tanner. My nickname is Dart. 3, Hello. I'm Anna Sanchez. My first name is Maria. Anna is my middle name. Page 4. 1. Saying names in English. D. Listen. How do you spell Catherine's last name? What's your name? Catherine Ravelli. How do you spell Catherine? Catherine. Thanks. And your last name? Ravelli. Page 5. 2. Building language. A. Listen. Which classroom is Carmen in this year? What about Jenny? Good morning. Are you here for an English class? Yes, I am. I'm Carmen Rivera. Okay. You're in room B. And I'm Jenny. Are you Jenny Lou? No, I'm not. I'm Jenny Lim. Am I in room B, too? Yes. Wait. No, you're not. You're in room G. Oh, no. Carmen, we're not in the same class. Page 5. 3. Grammar. The verb be. I, you, and we. Statements. I'm Jenny. I'm not Carmen. You're in room G. You're not in room B. We are in different classes. We are not in the same class. Questions and short answers. Are you Jenny? Yes, I am. No, I'm not. Am I in room B? Yes, you are. No, you're not. Are we in the same class? Yes, we are. No, we're not. Page 6. 1. Numbers 0 to 10. B. Listen. 1, My passport number is 649-321-508. 2, My ID number is 259-62-1883. 3, My cell phone number is 216-555-7708. My email address is dsmith6@cup.org. Page 6. 2. Building language. A. Listen. What is Victor's phone number?
Hi. Are you a member? No, I'm just here for the day. Okay. So, what's your name, please? Victor Lopez. And what's your phone number? It's 646-555-3048. And your email address? It's VLOPEZ6@cup.org. Okay. So, it's $10 for today. Here's your pass. Thanks. Page 7. 3. Grammar. What's its? What's your name? My name's Victor Lopez. What's your email address? It's VLOPEZ6@cup.org. What's your phone number? It's 646-555-3048. Page 7. 4. Listening and speaking. Memberships. A. Listen to the conversations. 1. Hello. Are you a student at this college? Yes, I am. I mean, I'm new here. My name's Elizabeth Uyghur. Nice to meet you. I'm Mr. Roberts. So, how do you spell your last name? It's Uyghur. Sorry, Yugar? No, Uyghur. Thanks. And your middle initial? My middle initial is R. And what's your phone number? My cell phone number is 347-555-0806. And your home phone number? It's 718-555-6027. 6227? No, 6027. Okay. And your email address? It's ERUYGUR7@cup.org. Let me check that. ERUYGUR7@cup.org. Yes, that's right. And what's your student ID number? It's 192-9845-87. Okay. 192-9845-87. Right. Great. Here's your new library card. Thank you, Mr. Roberts. 2. Hello. I'm here to use the gym. Great. So, are you a member? No. Okay. Just one moment, please. So, what's your last name? Davis. Davis. And your first name? It's Brian. Brian? No, sorry. Bryan. And your middle initial? It's Z. Okay. And what's your phone number? Well, my home phone is 508-555-9374. And your cell phone? It's 917-555-6230. Thanks. And what's your email address? It's b.z.davis@cup.org. So that's b.z.davis@cup.org. That's right. Okay. So here's your membership card. Enjoy the gym.
Thank you. Page 8. Lesson D. Are you here for the concert? 1. Conversation strategy. How about you? B. Listen. Who's on vacation? Who's a student? Who's here for the concert? Hi. How are you doing? Pretty good. How about you? Good, thanks. It's a beautiful day. Yeah, it is. Are you here for the concert? Yes. How about you? Well, yeah, but I'm a student here too. So, are you on vacation? Yes, I am. By the way, I'm Alicia. I'm Adam. Nice to meet you. Well, have a nice day. Thanks. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఈ విధంగా మన బీ ఫామ్ని చూశారు కదా ఎలా ఉపయోగిస్తాం కాన్వర్జేషన్స్లో. కాబట్టి మీరు ఆ బీ ఫామ్ని మీద కూడా కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు చేసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ ఇట్, షేర్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.